through which we can earn the money is called as a livelihood. So how it is having the impact అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక ప్లేస్లో సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలనంటే if you want to be a successful children, you need to learn technology. Let it be your teaching field. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో టీచింగ్ ఫీల్డ్లో కూడా మనకు టెక్నాలజీ ఉంది. మేబీ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ యువర్ టీచర్స్ ఎంటరింగ్ ద మార్క్స్ ఆన్లైన్. ఓకే, ఇప్పుడు యూడైస్ ప్లస్ అని ఒకటి వచ్చేసింది. దానివల్ల మీకు ఒక పెన్ నెంబర్ జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ అ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో టు లీడ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే రోజువారీగా ఇది సైన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో యాజ్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇంప్రూవింగ్ చిల్డ్రన్, వీ ఆల్సో నీడ్ టు అప్డేట్ అవర్ సెల్ఫ్ సో దట్ వీ కెన్ పేస్ అప్ విత్ ద జనరేషన్. ఇప్పుడు మీరు మీ యంగ్ జనరేషన్స్కి ఏవైతే గ్యాజెట్ చేతికి ఇస్తే మీరు మంచిగా వాడుకుంటారు. అది PS5 అనుకోండి, ప్లే స్టేషన్ ఆడుకుంటారు, మీరు ఫోన్స్ ఆడుకుంటారు, అదంతా మీరు మంచిగా నేర్చుకుంటారు. కానీ అదే మాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. బికాస్ వీఆర్ ఫ్రమ్ ద జనరేషన్ వేర్ వీ డిడ్ంట్ యూజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ స్టిల్ వీఆర్ లెర్నింగ్. వై ఆర్ వీ లెర్నింగ్? సో దట్ వీ షుడ్ బి అప్డేటెడ్. అదర్వైజ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, ఇన్ అవర్ జాబ్స్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద వాల్యూ. మనం ఎక్కడైనా జాబ్లో ఉండాలనంటే మనం కరెక్ట్గా అప్డేటెడ్గా ఉండాలి. అప్పుడే మనకు ప్రమోషన్ అయినా వస్తుంది, లేదా యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది, లేదా యాక్సెప్టెన్స్ కూడా అవ్వదు. ఓకే, సో వీ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆన్ ద లైవ్లీహుడ్. నా చిల్డ్రన్, ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పాను, ద కంట్రీ ఎకానమీ, అవర్ కంట్రీ అంటే అవర్ ఎకానమీ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 3 parts. ఎకానమీ అని అంటే ద సోర్సెస్ త్రూ విచ్ our country is earning money. Okay, so there are 3 areas, that is agricultural areas, industrial areas, and service areas. Okay, and now if you are seeing all these 3 areas, children, all the 3 areas are supported by the technology. Okay, అంటే మన కంట్రీకి ఒక ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. అది ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్, it is from the industrial sector, and it is from the service sector. Agriculture ante you all know, industries means the factories and the manufacturing units are called as industries. Talking about the service sector means all the job people, job class people, like me, like your parents, like your relatives, who are going out to earn the money, are called as a service sector. Now, what is technology? From that time I am telling you the word technology. Okay, it is known as the practical application of our knowledge in our everyday life that leads to a new product or an improvement in the way something works. అంటే ఒక చిన్న గ్యాజెట్ అయినా సరే, ఒక చిన్న ఏమంటారు మీరు, ఒక చిన్న మొబైల్ ఫోన్ అయినా సరే, ఒక చిన్న పెన్ డ్రైవ్ అయినా సరే, ఒక బేసిక్ మోడల్ ఫోన్ కూడా ఉంటే అది అంతా మనకు చాలా ఈజీగా, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అవర్ లైఫ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ద థింగ్స్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ అవర్ లైఫ్ వెరీ ఈజీ అండ్ విచ్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్, ఓకే, విచ్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్, విచ్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ స్టేటస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ టెక్నాలజీ. ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఏమవుతుంది, మన పని కూడా కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది. Okay, before, in the earlier years, children, we have to put, now you can see on my screen only. Okay, now I'm making all my PPT on the Google slides. Okay, so it is, why am I making on Google slides is wherever and whenever I want to access, children, I can access it. Plus these slides, children, I go, as I told you, children, I go in the morning and I come back in the evening. నాకు అస్సలు టైం కూడా ఉండదు. కానీ నేను ఇది ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, స్కూల్లో నాకు షార్ట్ బ్రేక్ కానీ లంచ్ బ్రేక్ కానీ ఏవైతే ఉంటుంది కదా, ఫోన్లో కూర్చొని నేను ఈ స్లైడ్స్ అన్ని తయారు చేస్తున్నాను. సో a single phone, maybe you people are using the phone for seeing this NMMS classes, and you must be receiving some homework also on your WhatsApp group and all. ఓకే, అంటే ఒక్క డివైస్ని మనం ఎలా వాడుకుంటామో అది మన చేతిలో ఉంటుంది. Now you people are using it for seeing the NMMS class. Okay, I am using it for making my lessons on the phones. But there are some people, అంటే టెక్నాలజీకి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటుంది. అది మన చేతిలో ఉంది.
See, you should control the technology, but technology should not control you. మన చేతిలో ఫోన్ ఇచ్చారనంటే నేను గేమ్స్ ఆడుకుంటా, లేదా నేను యూట్యూబ్ చూస్తా, లేదా నేను రీల్స్ చూసుకుంటూ కూర్చుంటా, లేదా నేను టిక్‌టాక్ వీడియోస్ చూసుకుంటా. అది తప్పు. దట్ ఈస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ ఆల్సో. సోషల్ మీడియాలో వెళ్లి నేను ఫేస్‌బుక్ చేసుకుంటా, నేను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ చేస్తున్నా, నేను స్నాప్‌చాట్ చేసుకుంటా. అది కూడా టెక్నాలజీయే వాడుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. కానీ జస్ట్ నేర్చుకోవాలి గానీ, దాంట్లో మొత్తం ఇమర్స్ అయిపోయి అట్లా మనం చేయకూడదు. ఇంకా మనం ఎక్కువ వాడుతున్నాం అనుకోండి, అలాంటి ఎక్కువ ఫ్రాడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. నిన్ననే నేను మీకు చెప్పాను గదా! సమ్ పాపప్స్ విల్ కమ్, సమ్ ఆన్‌లైన్ మెసేజెస్ విల్ కమ్. అండ్ దేర్ ఆర్ ద చాన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్స్ గెట్టింగ్ హ్యాక్డ్. ఓకే. సో, హౌ మచ్ అంటే టెక్నాలజీ అసలెలా ఉండాలనంటే, మన లైఫ్ స్టైల్‌కి ఈజీ చేయడానికి ఉండాలి. మన లైఫ్‌ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉండాలి గానీ, మన లైఫ్‌కి డిస్ట్రాక్షన్ కోసం ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ స్పాయిల్ అవర్ లైఫ్. ఇట్ షుడ్ యాడ్. ఇట్ షుడ్ బి హెల్ప్‌ఫుల్ టు అవర్ లైఫ్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ డిస్ట్రక్ట్ అవర్ లైఫ్. అండ్ హూ విల్ డిసైడ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ వి. అంటే మనము ప్రాక్టికల్‌గా ఒక ఒక వస్తువుని ఎక్కడ వాడాలి? ఎంత వాడాలి? అది మనకు తెలియాలి. Just now I told you, no, you should control the technology, but technology should not control us. Okay. Now, as I told you, technology is something which we see and which we use every day. Morning nunchi ippudu manam modalu pedam. Okay. We use the toothbrushes. Okay. Nowadays there are some, battery based toothbrushes are coming. If you will on it, children, automatically it will go to the corner of your mouth and it is cleaning. అది ఒక్క బ్రష్ 300 లేదా 400 రూపీస్‌కి ఉంటది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెన్ వి ఆర్ టేకింగ్ బాత్. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ వి యూజ్డ్ టు పుట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ హీటర్స్ యూజ్డ్ టు బి దేర్. కాపర్ బేస్డ్ వాటర్ హీటర్ విల్ బి దేర్. యూ హావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద స్టిక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ and the water will be boiling. Then a small tap will be there. With that we will fill the water and we will take bath. But nowadays we have a electric heaters. Just switch it on and you are getting the hot water in the houses. Gas stove. Gas stove is also a technology. ఓకే. ఎప్పుడో కొన్ని రోజుల అంటే ఇప్పుడు వరకు మన దగ్గర సిలిండర్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కొత్త కట్టిన బిల్డింగ్స్‌లో ఎలా ఉంటది? అది సిలిండర్స్ ఉండదు. గ్యాస్ లైన్స్ ఉంటది. అండ్ దే విల్ గెట్ ద gas bills. Like how we are getting the electricity bills, how many units you are using the gas, that many units they have to pay the money. So all the newly constructed house, we are finding that kind of a facility. అంటే రోజువారీగా మనం చిన్న చిన్న చేసిన పనులకు కూడా వాడుతున్నాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ అ టెక్నాలజీ. డైరెక్ట్‌లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్‌లీ వి ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. ఓకే. కానీ ఒక కొత్త మెషిన్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందనుకోండి, ఎవ్వరు కూడా అంత ఈజీగా దానిని యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. ఓకే. వెన్ ఎ న్యూ మెషిన్ ఈస్ కమింగ్ ఇంటూ ద యూజ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ అన్ ఇన్వెన్షన్. Okay, we learnt about the invention of the steam engine. I hope you everybody remember about the invention of the steam engine. Okay, so whenever there is a new machine which is coming into the use or which is coming into our day-to-day life, and when we are using it for the first time, that is called as an invention. Okay, and whenever this new products are coming, children, or these new inventions are coming, children, it is not accepted easily. ఎవ్వరు కూడా దానిని ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. ఎందుకంటే నేర్చుకోవాలి గదా! నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడు చూడండి, మీ చేతిలోకి నేను కొత్త ఫోన్ ఇచ్చాననుకోండి, మీరు హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే. యూ విల్ యూజ్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ ద సేమ్ సెల్ ఫోన్ యూ విల్ టేక్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ గో అండ్ గివ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ హ్యాండ్స్, దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు భయపడతారు. ఒక్కటైతే భయపడతారు. నెక్స్ట్ అంటే ఇది ఇంత కాంప్లికేటెడ్‌గా ఉంది. మనం ఎందుకు వాడాలి? Okay. So in our lesson of industrial revolution, we learnt about the steam engine. So when that steam engine was made, children, it was also not accepted easily, but it was very, very helpful in the production process. ఫ్యాక్టరీస్ లో ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కి ఈ స్టీమ్ ఇంజిన్ బాగా పనికొచ్చింది. దానివల్ల ఏమైందంటే మషీన్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అయిపోయింది. By using the steam engines, the machines have all become very activated. But when it was made for the first time, children, the people had not accepted it easily. Why? Because the people are afraid. Okay. First thing anante manamu vaadinappudu adi kharab ayipote
ఎవరు జవాబుదారీ తీసుకుంటారు. ఇంకొకటి అది మనం అతి ఉత్సాహంగా వాడుకున్నాం అనుకోండి, రేపటికి మెషిన్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. మనుషులు, ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ లూజ్ దేర్ వాల్యూస్. Okay, if the people start showing more interest on the machines, and if the owners or if the employers will come to know that the machines are working more better than the human beings, then they will remove the human beings and they will only use the machines. So that's the reason they will not be using it. It is not accepted or it is not welcomed very happily. Now, when we are talking about our country children, for our country, the basic source of income, most of the income is coming from the agricultural background. ఎందుకంటే మన కంట్రీకి ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్ ఏముందంటే అగ్రికల్చర్ ఉంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ చిల్డ్రన్ అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ వేర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ మోస్ట్ అంటే పాతకాలం నుంచి. ఓకే, ఇండియా ఇస్ బేసికలీ కాల్డ్ as an అగ్రికల్చరల్ కంట్రీ. ప్రైమరీ సోర్స్ మనకు అదే. మనకు మాక్సిమం ఎకానమీ, మాక్సిమం డబ్బులు మనకు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఇంకా మనం అగ్రికల్చర్ ఎందుకు చేసుకుంటామనంటే మన కోసమైనా చేసుకుంటాము, లేదా అమ్ముకోవడానికి కూడా చేసుకుంటాము. You learnt about the agricultural market yard and everything in your 6th class, no children? That you will come to know. Okay, so first we will grow the food and we will keep it aside. మనకు ఎంత అవసరం ఉంది అది పక్కన పెడతాము. మిగతా ఎక్స్ట్రా మనం ఏం చేసుకుంటాము, మార్కెట్లో వెళ్ళి మనము అమ్ముకుంటాము. బట్ ఆఫ్టర్ ద గవర్నమెంట్ బిగాన్ బిల్డింగ్ ద డ్యామ్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్, అంటే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఏమైందంటే, ఇండిపెండెన్స్ కి ముందు మనం జస్ట్ మన కోసమే we used to grow the crops. But after the independence, okay, you know what was the condition during the అంటే మనకు మన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. We were having many problems. First problem was there was no money. All the Britishers have taken away full wealth from India. So India was almost a poor country when the Britishers have gone away. Second thing, the people of India were illiterate. Okay, third problem. Okay, many of the people were facing this epidemics, cholera, typhoid అలాంటి అన్ని ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రీస్ ఒక్కటి కూడా సరిగ్గా డెవలప్డ్ లేరు. అలాంటి టైంలో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, మనకి ఇప్పుడు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అగ్రికల్చర్ నుంచి వస్తుంది. సో దే థాట్ దట్ లెట్ us strengthen the agriculture. So to strengthen the agriculture, they started building dams. ఇక్కడ dams అని వచ్చింది, by mistake ఉంది, dams. Okay, building the dams means to store the water. Okay, they have constructed the dams so that they can avoid the floods and they can store the water and they can provide the irrigation facilities. Irrigation facilities means providing the water for growing of the crops. It's called as a irrigation facilities. So supply of the water to the fields through different methods is called as a irrigation facilities. So hereafter children, when the main dependence of the income was on the agriculture children, so they started using the machinery. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ కి మనం ఏం మషిన్ వాడుకుంటాము, వీఆర్ యూజింగ్ ద కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్స్, వీఆర్ యూజింగ్ ట్రాక్టర్స్. Okay, and we are using different kind of there are many other different electronic items like sprayers చూసుకోండి మీరు. They are using the sprayers. ఇంతకు ముందు they used to spray it with the use of the hands, but nowadays a small bag will be there. In that bag they will mix up the chemicals and they will wear it on the back, like backpack untadi. Oka sprinkler తీసుకొని that they will be sprinkling into their fields. So why are all these things used? Because these things are saving the crops from the vagaries of weather in the coastal areas. అంటే ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఉంది అనుకోండి, ట్రాక్టర్ తో మనము ప్లవింగ్ ఈజీగా చేయొచ్చు. In the olden days we were having that bullocks and the plow used to be there and the one person has to go on the foot and plow the field. But now with the machinery, with the tractor children, you can attach the plow to the tractor. And the person, if they know driving children, within no time, the acres and acres of land can be plowed. Okay, similarly, okasari all the crops are grown.
So at that time, if you will keep the human beings, it will take a lot of time for them to cut the crops. అది కట్ చేసినాక థ్రెషింగ్ చేయాలి. థ్రెషింగ్ చేయాలని అంటే తాలుని సపరేట్ చేస్తారు కదా, అది పని కూడా వాళ్ళే చేయాలి. అదే మన దగ్గర ఒక కంబైన్ హార్వెస్టర్ ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఒక మషిన్ తీసుకెళ్తే దిస్ మషిన్ విల్ కట్ ఆల్ ద ఏకర్స్ అండ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అట్ అ టైమ్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద థ్రెషింగ్ వర్క్ ఆల్సో. థ్రెషింగ్ అని అంటే గ్రెయిన్స్ ని ఆ తాలుతో సపరేట్ చేయలేం. దాని మీద ఒక కవర్ లాగా ఉంటది కదా, ఆ కవర్ ని సపరేట్ చేసి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ని కూడా సపరేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక్క మషినరీతో వాళ్ళకి 2 పనులు అయిపోతుంది. అండ్ దట్ టు ఎంత క్వాంటిటీ అయినా సరే, మషిన్ కదా, మషిన్ కి ఫీలింగ్స్ ఉండదు, మషిన్స్ ఏమో టైర్డ్ అవ్వదు. మషిన్ లో జస్ట్ మనం డీజిల్ పెట్టారనుకోండి, ఆ పని చేసుకుంటూ ఉంటది. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ ట్రాక్టర్స్ వల్ల, ఈ కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్స్ వల్ల ఏమైంది, అగ్రికల్చరల్ లేబర్స్ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ జాబ్స్. వాళ్ళకి పనులు ఇప్పుడు లేదు, ఇంకా ఎవరు కూడా వాళ్ళని పెట్టుకోవటం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టాలి, పనులు తక్కువ అవుతుంది. కానీ అదే మనం మషిన్ తీసుకొచ్చారనుకోండి, తక్కువ అమౌంట్‌లో ఎక్కువ పని కూడా ఈ మషిన్స్ చేసుకుంటారు. సో వన్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ acres and acres of land can be done within no time. But disadvantage is that many poor laborers has lost their jobs. So extensive mechanization is leading to the displacement of laborers. అంటే మాక్సిమం మషిన్ మీద డిపెండ్ అయిపోతే ఇప్పుడు అన్ని పనికి మషిన్స్ వచ్చేసింది కాబట్టి లేబర్స్ మీద ఎవరు కూడా డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లేబర్స్ ఆర్ లూజింగ్ దేర్ జాబ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి we will be using the fertilizers and pesticides. 1 second children, somebody is on the door. Yeah, sorry children, sorry for the disturbance. Fine. So at the same time children, they are using the fertilizers also, and they are using the pesticides also. Pesticides means a chemical which is used to kill the insects. పురుగులు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళని చంపుకోవడానికి పెస్టిసైడ్స్ వాడుకుంటారు. ఫర్టిలైజర్స్ మీన్స్ విచ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఈల్డింగ్ వెరైటీ. అంటే క్రాప్స్ కి they will increase the quality of the crops, they will increase the quality of the soil. If the soil is good, then you will get the good quality of crops. So nowadays, latest variety of fertilizers and pesticides have also come into the usage. Now, agricultural operations will include ploughing and sprouting. Just now I told you. So for that, we are using the tractors. Okay, so the number of workers. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వరకు మనకు అగ్రికల్చర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఉంది. Okay, so in the industry, there are many industries, children, like plastic industry is there, paper industry is there, and different types of industries are there, children. Okay, among them, we will be mainly dealing with the textile industries. Okay, so now talking about, because textile industry is having a huge market in India. Okay, and most of the places like Gujarat and all, you will find a lot of textile industries. Okay, and almost in every region of India, children, you will find the textile industry. Evarki valladi textile unnadi. హర్యానాకి వెళ్తే మీకు అక్కడ బెడ్షీట్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. మన తెలంగాణకి వస్తే ఇక్కడ కూడా హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ బాగానే ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనకు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ బాగానే ఉంది. గుజరాత్లోకి వెళ్తే ఎక్కువ ఉంది. Most of the Gujarat is filled with this textile industries only. So in this textile industry, children, 10 crores people are surviving. Ante 10 crore people are getting the jobs, and 10 crore people's family are surviving upon this textile industries. So when did it started? అసలు ఈ టెక్స్టైల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఎప్పుడైందంటే 1980.
In 1980, there is an increase in the share of the textile production through mills. అది ఎందుకు వచ్చిందంటే previously we were using the handlooms. Okay, and later on we started using the power looms. హ్యాండ్లూమ్స్ అంటే చేయితో చేయడం అని అంటే ఇట్ ఈస్ మాన్యువల్ బేస్డ్ కదా, అందరు అలసిపోతారు. హ్యాండ్తో మనం ఎంతసేపు చేసుకుంటాము, అండ్ దట్ లూమ్ విల్ ఆల్సో బి వెరీ హెవీ. సో మూవింగ్ ఇట్ అప్ అండ్ డౌన్, డూయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ మూవింగ్ ఇట్, సో ద పర్సన్ విల్ గెట్ టైర్డ్. But with the usage of the machinery, children, power looms has come into the usage. So in the power looms, what is happening? A large quantity of cloths can be produced within no time. అదే హ్యాండ్లూమ్లో చేశారనుకోండి టైం పడుతుంది, కానీ మనము పవర్ లూమ్స్లో చేశారనుకోండి జస్ట్ ఒక మషిన్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద క్లాత్స్ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్, after 1980 when the machineries have started coming, the number of employees in the power looms are only 60 lakhs. 10 crores ekkada, 60 lakhs ekkada. Okay, so how many people? Some lakhs of people have lost their jobs. Power looms వల్ల ఏమైందంటే ఒక 10 crores నుంచి జనాభా 60 lakhs కి పడిపోయారు. So many of the people have lost their jobs because of the introduction of the machinery in the textile industries. And the number of working handlooms in India in the year 1988 is only 33 lakhs. అంటే పవర్ లూమ్స్ ఎన్ని వచ్చినాయా? 60 lakhs పవర్ లూమ్స్ వచ్చేసింది మనకు. ఈ 60 lakhs పవర్ లూమ్స్ వల్ల ఏమైంది? 10 crores జనాభాలో సగం మందికి జాబ్ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, and only how many handlooms are left by 1988? అంటే ఒక 8 years లో మనకు జస్ట్ 33 lakhs మన దగ్గర హ్యాండ్లూమ్స్ మిగిలిపోయింది. ఓన్లీ 33 lakhs of the handloom is left. So now you can imagine how many people lost their jobs. Now the people who are making the clothes on the handlooms, children, they cannot make the clothes on the power looms ఎందుకంటే వాళ్ళకి machine యూజ్ చేయడం సరిగ్గా రాదు. That means they are called as an unskilled labor. What is the skill required? The skill required is to use the machine. And if by some reason the machine is getting stopped, they should know the reason behind it. Now these poor fellows, they don't know how to operate the power looms. So they were considered as outdated. వాళ్ళకి ఏమీ రాదు, వాళ్ళని అన్స్కిల్డ్ లేబర్ కింద తీసుకొని వాళ్ళకి జాబ్ నుంచి తీసేశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏమవుతుంది? హ్యాండ్లూమ్స్ are going down. Nobody is wearing the cloths made on handloom, and most of the people are preferring the power looms. వాళ్ళకి పవర్ లూమ్స్ యూజ్ చేయడం రాదు, హ్యాండ్లూమ్స్ ఏమో తగ్గిపోయింది. అంటే వీళ్ళ పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా అవుతుంది. So the number of working handloom in India in 2009 and 10, అంటే రీసెంట్ అంటే రీసెంట్ కూడా కాదు, ఒక 16 years, ఇప్పుడు 2000 ఒక 10 years, ఒక 13 years క్రితం మనం చూసుకుంటే it has come down to 24 lakhs. Okay, means how many lakhs? Still 9 lakhs of the power handlooms have closed. So the amount of cloth produced per worker in the power looms is about 6 times higher than in the handlooms because of the mechanized technology. అంటే ఒక గంటల్లో లేదా ఒక 15 days లో, మనం ఇంతకు ముందు జగతయ్య గురించి చదువునాం కదా పోచంపల్లి సాడీస్ లో, దట్ జగతయ్య ఈస్ టేకింగ్ సమ్ 15 to 20 days, okay, or maybe a month, 20 to 25 days they are taking to make one sari on the handloom. But similar sari they can make in 25 days, they can make some 100 sarees using the technology. ఇప్పుడు పవర్ లూమ్ లో ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి చేసేది ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటే ఆ థ్రెడ్స్ ని కరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఆ చీర తయారైపోతుంది వాళ్ళకి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ ద పవర్ లూమ్స్ అండ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి now we are going to learn about the third sector, and the third sector is called as a service sector. కానీ ఈ సర్వీస్ సెక్టర్ దేని మీద డిపెండెంట్ ఉంది? మనకు జాబ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఐదర్ we will be getting the jobs based upon the agricultural industries or all the trading activities. Okay, so the people who are getting the work will be based upon them.
So the British introduced power loom production in India. Later they moved from the large mills to small sheds. ఓకే. అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారనంటే ఫస్ట్ ఏం చేసుకున్నారు, పెద్ద పెద్ద పవర్ లూమ్స్ తయారు చేశారు. ఓకే. బట్ వాట్ హ్యాపెన్, పెద్ద పెద్ద మిల్స్ నుంచి వాళ్ళ చిన్న చిన్న షెడ్స్‌లోకొచ్చారు. ఎందుకొచ్చారనంటే టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ విల్ ఆల్సో అఫెక్ట్ ద సర్వీస్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర టెక్నాలజీ లేదు. టెక్నాలజీ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? మనది పెద్ద పెద్ద మిల్స్ కూడా బంద్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్‌పాండ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో, then compulsory you have to learn the technology. You have to keep yourself updated. Otherwise you will become outdated from the market. మనల్ని ఎవరు కూడా accept చెయ్యరు. ఇప్పుడు నేను when I was a student children, I learned everything using the books. నేను అన్ని బుక్స్ చదువుకొని అట్లా తయారయ్యాము. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో నాకు ఏదో ఒక బుక్ చదవాలనంటే నాకు ఆ బుక్ హ్యాండ్‌లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. I can just browse the internet and I can purchase the soft copy of the book and I can read the book. ఎందుకంటే నేను రోజు ఎన్ని క్లాసులు తీసుకుంటూ ఉంటాను. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, ఐ విల్ బి టేకింగ్ మెనీ క్లాసెస్ ఫర్ ద ప్రొఫెషనల్ టీచర్స్ ఆల్సో. So when I'm taking the classes for the professional teachers also, I have to keep on reading many books. So it's not possible for me to carry all the books in my hand and go around. So what will I do? I will keep browsing on the net. ఇది మనం ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం అంటే మన అప్డేట్ ఉండాలి. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఏవైనా అడిగిందంటే మనకు ఆన్సర్స్ ఇవ్వడానికి ఉండాలి. అప్పుడే మనకు అప్డేట్ అని అంటారు. సో నౌ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద సర్వీస్ సెక్టర్. ఇప్పుడు మనం ఈ కాలంలో మాట్లాడుకుంటే, ఇప్పుడు చూడండి మనము టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు జస్ట్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ గురించే మాట్లాడాము. అట్లనే సర్వీస్ సెక్టర్స్ ఆర్ వేరియస్ చిల్డ్రన్. Many people are working in the different service sector. We have education department, then we have a water department, we have a medical department. అలాంటి మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఏవైతే నడుస్తుంది అది దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఈస్ అబౌట్ ద టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్. You know the meaning of telecommunication? Communication means conversation between two people using a tele. Anante it can be either a mobile phone or it can be either a telephone. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ఈ కస్టమర్ కేర్ సెంటర్లు గాని ఇది అది బాగా నడుస్తుంది. అంటే టెలికమ్యూనికేషన్ బిజినెస్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఆన్ అ బూమ్. ఓకే. ఇంతకు ముందు ద పర్సన్ యూస్ టు గో ఫ్రమ్ హోమ్ టు హోమ్ టు సెల్ ద ప్రొడక్ట్. ఎవరికైనా ఏమైనా అమ్ముకోవాలనంటే వాళ్ళ ఇంటింటికెళ్ళి అమ్ముకోనే వాళ్ళు. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఓవర్ ద ఫోన్ కాల్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం, ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్? ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేకింగ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్? ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఓపెనింగ్ ద అకౌంట్? అలా ఫోన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఎవ్రీ డే వి ఆర్ గెటింగ్ సమ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ కాల్. If not that, you are getting the phone call from Airtel, you are getting the phone call from your Jio, whichever network you are using, whichever the SIM card you are using, they are calling you continuously. Okay, so telecommunication business is the third largest business in the world, and that the changes in the telephone technology has brought down the cost of the communication. So nowadays children, I will just give you the simple example. ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు చూడండి టెలిఫోన్స్ మనం ఇప్పుడు ఫోన్ వాట్ ఎవర్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ వి ఆర్ యూజింగ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ సమ్ 28 days you are paying some 299 rupees or some 300 rupees. ఓకే. ఆ 300 rupees పే చేసుకొని మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము, నంబర్ ఆఫ్ అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ కి లిమిట్ ఉంటది కానీ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ కి మాత్రం లిమిట్ ఉండదు. కానీ there was a time children when we used to pay the money for outgoing and for incoming also. Okay, we were paying the money for outgoing and we were paying the money for incoming also. I think that slide I am missing somewhere. Confirmation, huh? ఆ స్లైడ్స్ నేను ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నాను. Second. There was one slide children. Okay, so when we are talking about the telecommunication charges children, so previously children for incoming also ఇప్పుడు మనము ఇది వాడుతున్నాం కదా సెల్ ఫోన్స్ కి ఇన్కమింగ్ చార్జెస్ లేదు.
కానీ when the cell phones were newly launched, children, at that time there was an incoming call as well as outgoing call. Outgoing call was some 2 rupees. ఒక 1 minute మాట్లాడడానికి 1 minute కూడా కాదు, 59 seconds. For 59 seconds it was 2 rupees. అట్లనే ఎవరైనా ఇన్కమింగ్ కాల్ చేస్తే 1 rupee. But nowadays you are seeing so many offers are coming. Yearly offers ఉంటాయి. 2G network, 5G network, 2GB data, 1.5 GB data అని అన్ని ఇస్తున్నారు. ఎందుకు ఇస్తున్నారు అనంటే we should use that particular network only, and the more we use, the more customers they will have. Okay, and this is, and nowadays as I told you children, it has not, ఇంతకు ముందు అంటే మొబైల్ ఫోన్ అంటే ఒక లగ్జరీ, ఒక చూపెట్టడానికి, ఒక స్టైల్ కొట్టడానికి ఒక మషినరీ లాగా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఇట్ హాస్ బికమ్ ద బేసిక్ నెసెసిటీ నౌ. ఎందుకంటే మనం దూరం దూరం వెళ్తాము, అక్కడ నుంచి ఎవరికైనా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి, ఏమైనా అర్జెంట్ ఉంటే మనకి ఫోన్ చాలా అవసరం. And as I told you children, this phone, especially for the working people, it is very very useful, because nowadays we are doing shopping also online. మనం షాపింగ్ కూడా ఆన్లైన్ చేస్తున్నాము. ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఉంటది, నేను నిన్ననే చెప్పాను కదా, మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ చెప్పినప్పుడు, నేను ఉన్నది ఒక ప్లేస్, వర్క్ చేసేది ఒక ప్లేస్, నా బ్యాంక్ ఇంకొక ప్లేస్ లో ఉంది. అంటే ప్రతిసారి ఆ బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళి ఏమైనా పని చేయాలంటే నా వల్ల కాదు. ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ వల్ల ఏమవుతుంది, జస్ట్ విత్ అ ఫ్యూ క్లిక్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. If suppose morning hours, I'm getting late, I don't have a time to go and buy something. ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ వెజిటేబుల్స్ కావాలి, నేను ఈవినింగ్ లేట్ వచ్చాను, మార్నింగ్ తొందరగా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను, ఐ విల్ జస్ట్ బుక్ ఇట్ ఆన్లైన్, అండ్ 15 minutes the person will come and deliver the vegetables at my doorstep. So now the cell phone has become a very basic necessity. అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి రావటం లేదు. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ అనేబుల్ టు యూజ్ ద సెల్ ఫోన్, దెన్ దే ఆర్ నాట్ ఈజీలీ అక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ. వీళ్ళకి ఏమీ రాదు అని అట్లా చెప్పుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమయ్యామనంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ టోటలీ డిపెండెంట్ అపాన్ ద సెల్ ఫోన్స్. సెల్ ఫోన్స్ లేదంటే మనకు జీవితం లేనినట్టే ఇంకా. నౌ యూ ఆల్సో సీ, యూ ఆల్ ఆర్ లిస్నింగ్ మై క్లాస్ ఆన్ ద సెల్ ఫోన్. Imagine if you are not having the cell phone, can I get communicated with you? We have the children from all the 33 districts of Telangana. Okay, if there wouldn't have been a cell phone, then would all the 33 districts would have come to me? Only my certain group, only my students of my school would have able to be in communicate with me. Kani andarki manaku adi radu. Okay, so because everywhere children, if I want to grow also, many of the places children, now before taking the class also, Akshara Foundation people told me very clearly that you should have either the cell phone or you should have a laptop. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి చెప్తాను, సార్ నా దగ్గర ఫోన్ లేదు, నా దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, నా దగ్గర బేసిక్ మోడల్ ఫోన్ ఉంది, నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేదు అని అంటే, వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటారు, మేడం పెద్ద నమస్తే, మీరైతే ఈ యూ కెన్ నాట్ టేక్ ద క్లాస్ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ బేసికలీ ఇంటర్నెట్ మీద డిపెండెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే we want to reach all the students of Telangana. Okay, so this is the live example of how the technology can be used. All the best teachers are coming and teaching you for this NMMS exam. Yes, so you are very lucky children that you are in the technology age. ఇంకా మీ అన్నిట్లో మీ చేతిలో మొత్తం టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. అండ్ యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ నాట్ ఓన్లీ యువర్ టీచర్స్ హు ఆర్ టీచింగ్ యూ ఇన్ ద స్కూల్, but you are also coming with in contact with the different teachers, and you are learning so many things. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు బేసిక్ గా ఈ జూమ్ మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వాలి, జూమ్ మీటింగ్ లో వచ్చి మ్యూట్ ఎలా చేయాలి, రేజ్ హ్యాండ్ ఎలా చేయాలి, లోవర్ హ్యాండ్ ఎలా చేయాలి, ఇదంతా మీరు చూసుకున్నారు కదా. సో that is all called as a technology, and you are all well versed with the technology. ఓకే, ఇది ఉన్న వల్లనే ఏమవుతుంది, మనకు చాలా జాబ్స్ కూడా ఆఫర్ అవుతుంది, లేదా మనకి జాబ్స్ కూడా సరిగ్గా రాదు. So that's all for our today's class. Now let us start the doubts session. Okay. Sai Ganesh, what is your doubt? Unmute yourself. Good evening, madam. Good evening, Sai Ganesh. Credit card and madam, credit card.
కార్డ్ అంటే ఫస్ట్ మనం షాపింగ్ చేయొచ్చు. తర్వాత చిన్న చిన్న ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్స్‌లో మనం పే చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ మేడం. వెల్కమ్. సంజన? గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్. What is your doubt? మేడం ఇరిగేషన్ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఏంటిది మేడం? Supply of the water for growing of the crops. థ్యాంక్ యూ మేడం. Welcome. Anjum? మనం ఫోన్ లో పేటిఎం లో ఎవరికైనా పేమెంట్స్ ఇస్తే ఆ మనీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు అంజుమ్, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. మ్యామ్ మనం ఎవరికైనా గూగుల్ పే ఆర్ ఫోన్ పే మీద ఎవరికైనా పేమెంట్స్ ఇస్తే ఆ మనీ వాళ్ళకి రీచ్ కాకపోతే అది ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం సరిగ్గా ఫోన్ నంబర్ చూసుకొని వాళ్ళకి పెట్టాలి, లేదా 24 hours లో మనకు రివర్డ్ బ్యాక్ అవుతుంది. అది అవుతుంది, లేదా పోతే పోతుంది. అది గ్యారంటీ ఏం లేదు. సో వైల్ పేయింగ్ సంబడి యూ షుడ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద కరెక్ట్ పేమెంట్. అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్. రాఘవేంద్ర? రాఘవేంద్ర? ఆసిఫ్? Good evening, teacher. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆసిఫ్. Good evening. Teacher, what is a black money, teacher? Yeah? What? Asif, you are muted. Please unmute yourself and speak now. Asif, you are muted. Please unmute yourself and speak. Okay, anybody else who are having a doubts? Sanjana, you are over. Please put your hand down. Yes, Rashmita, what is your doubt? Madam, you said we do correct number payment. Means that correct number is not going means money, madam. It will some revert back in 24 hours. 24 hours లో మన అకౌంట్ లోకి వాపస్ వస్తుంది. కానీ అదే నంబర్ వేరే వాళ్ళది ఉంటే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. సపోజ్ నా నంబర్ 12345678 ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ 12345678 పెడితే అది నాకు వస్తుంది. నాకు అకౌంట్ లేదంటే నీ అకౌంట్కి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటికలీ. కానీ అదే నువ్వు 12345768 అని ఏదో ఉల్టా సీదా నంబర్ పెట్టావనుకో, ఆ నంబర్ వేరే ఫోన్ నంబర్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో హీ విల్ గెట్ ద మనీ, I will not get, and you lost your money. So you have to be very careful while making online payments. Yes, anybody else? All are the same raised. Akshita. Okay, new name. Akshita, what's your doubt? స్టీమ్ ఇంజిన్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? The engine, the machine which is worked with the help of a steam power. అన్ని machines లో ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఆ ఇంజిన్ స్టీమ్ వల్ల పని అవుతుంది. దానిని స్టీమ్ ఇంజిన్ అంటారు. Sai Ganesh over, Sanna over, everybody over. No doubts? No more doubts? Can we wind up the class now? Repeated hands ఉన్నాయి ఇక్కడ. కొత్త వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా లేదు. Okay, now I'll ask you some questions, children. You answer me that. చూద్దాం, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఎవరికైతే తెలుసు వాళ్ళ హ్యాండ్ రేస్ చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే? What is the silver coin of the Mauryan period called as?
Sneha Patel. Answer. Madam, Pana. Very good. Panna. What is the full form of BSBDA? Satyam. Sai Ganesh. BSBDA. Ma'am, basic saving bank deposits account. Very good. What is the name of the card which is given under PMJDY? Which card is given under PMJDY? Yes, Renusri. RuPay debit card, ma'am. What is the full form of PMJDY? Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Very good. Very good. అంటే ఎంత మంచిగా వింటున్నారమ్మ. Nice. What is the paper currency called as, which was given by the goldsmith? Lavanya. Hundis, ma'am. Hundis. Okay. What are the different goldsmiths I told about? Different places were having different goldsmiths. You remember at least anyone? Any one of you remember at least anyone? You can tell me. The people who used to give hundis. Only two repeated hands are there, Lavanya and Renusri. Why others are not responding? That's it? Nobody? Fine. I think everybody is tired now. Fine. I will do one thing. In our next class, I will be asking you. And in our next class, children, only one topic is left. That is public health. We will be covering that. And then we will be covering all the maps. మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్స్ ఉంటుంది. మనం అది చేసుకుందాము. సో టుడే వి విల్ టేక్ అ కాల్ ఆఫ్. అందరు బాగా టైర్డ్ అయిపోయినట్టున్నారు. ఎవరు కూడా డౌట్స్ అడగటం లేదు. ఇంకా ఆన్సర్స్ కూడా సరిగ్గా ఎవరు ఇవ్వటం లేదు. Fine. Then we'll take a call off. In our next class, we will be discussing. Okay.